ನಮಸ್ಕಾರ. I'm ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ನಾಗರಾಜು. I'm ಹಿಂದೂ ಆರಾಧ್ಯ. ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿ 7ನೇ ದಿನ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಯಾರಿಷ ಯಾವ ಋಷಿಕನ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಋಷಿಕ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಅ ಋಷಿಕ. ಬಿಕಾಸ್ ಋಷಿ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ತರ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಜಬಾಲ. ನಾಟ್ ಮಚ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್. ಸೊ ಒಂದು ರಾಜ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೋದಾನ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಸಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಂತ್ರ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಋಷಿ ಅವ್ರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಶಿ ಗೋಸ್. ಋಷಿ ಪತ್ನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಡಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹರ್ ಹೈಯರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ. This your responsibility is to ensure every Atiti goes back happy. She does sincerely, she keeps doing day in and day out. ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಋಷಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು when they see her, she could vision that ತುಂಬಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹುಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಹರ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ he decides. But beautifully, with all the dignity, he approaches her. Says, are you married? Do you have anybody? And they say, I see that. So it's not mine, but I want you to have a child. He approach Mani. Then with a lot of dilemma, she accepts it. And yes, the Rishi goes off and she comes and leaves her. Next day she comes and tells to that ಋಷಿ ಆಶ್ರಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರು ಮಾತಾ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಹರ್ honesty, sincerity. She says, don't worry, I'm with you. And you have done with all the good intent, and everybody's intention is good. It's okay. And they take care of her so well. And of course, the child is born, and that child is named Satyakama. He grows very well. He becomes 5 years. ಆವಾಗ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ವಿ ಓದಕ್ಕೆ, ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ. ಇದು ಹೋಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೌತಮರು ಅಂತಾರೆ, ಆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಾಯ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಸ್ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಯಾಸ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಸತ್ಯಕ. Then what's your last name? Whichever Gotra was there. He says, I don't know. What's your father's name? He says, I don't know. They said, go find out. So he goes back to his mother and says, this is what happened. And she thinks through. And so beautifully she says, I also don't know your father's name. But you need that, right? So you are my son. Jabalanamka Jabali. So from today, that's your Gotra. That's your last name. So you are Satyakama Jabali. Then he goes back and reports back to that Guru saying, this is what happened, this is what he says. Wow, ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ಉದ್ನಯನ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ he does. And later the boy grows up as a great contributor for the larger good of ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That's a long story, but for me, this Jabala is definitely another very powerful Shakti. Yes, the very fact that she made a choice. It's actually a story of a single mother. Yes, kind of put it on. And she made a choice, and she was okay to kind of do it with knowingly about the consequences of being a single. And another greater part is she got everyone's. She ensured that she gets everyone settled. And the society, too, those days, was in line to support a woman who made a choice. And her choice was accepted. And with all the good intent, dignity, and absolute non-judgmental peace. Not past judgments, etc. Something very inspirational and great to know about women from back. Yes. We'll come back with a few more stories. Till then, namaskar.